عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا في مدرسة عبد الله بن رواحة نحييكم وقسم اللغة الإنجليزية ونقدم لكم مراجعات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. Today we will start by expressing obligation. Expressing obligation means التعبير عن الالتزامات. What do we have to do؟ ما الذي يتوجب علينا فعله in some situations في بعض الأحوال. Now, for the use, we say we use have to استخدم ال have to express obligation لأعبر عن التزام معين. For example, let's start by the form. نبدأ بالشكل. كيف يأتي شكل الجملة؟ Now, for the affirmative form, الشكل المثبت عندما تأتي الجملة مثبتة we use I, you, we, they مع أشكال الفاعل I, you, we, they we use have to. And with the subjects like he, she, it we use has to. And in both cases في كلا الحالتين we use after them infinitive استخدم الفعل في المصدر الفعل مجرد بدون أي إضافة like for example visit, study, eat and etc. إلى آخره. Now for the first example نأخذ المثال الأول I have to study harder for the next exam. Here we have to and here we have infinitive verb أو a verb in the infinitive form فعل في شكل المصدر. Here the second example he has to هنا we used here has to استخدمنا هنا ال has to because we have the subject here is he الفاعل هنا he and as we have said here when we have he she it we need has to so here we have he has to do his homework before playing يتوجب عليه القيام بحل واجباته قبل اللعب. Now moving to the negative form ننتقل إلى الشكل النفي عندما تكون الجملة منفية بمعنى لا يتوجب عليه أو لا يتوجب عليها. For example with I, you, we, they مع الأشكال هذه مرة أخرى مع أشكال الفاعل هذه مرة أخرى نستخدم don't have to لا يتوجب. And with he, she, it we use doesn't have to. For example, students don't have to go to school on Friday. التلاميذ لا يتوجب عليهم الذهاب إلى المدرسة يوم الجمعة on Friday. Sentence number 2 she هي doesn't have to لا يتوجب عليها type her homework لا يتوجب عليها أن تطبع واجبها طباعة يكفيها الكتابة. Now here we have she because we have she we use here doesn't have to. Let's practice. Here the question says do as shown between brackets افعل ما هو مطلوب منك بين قوسين في نهاية الجملة. هنا لدينا قوسين وعندي أمر يجب أن أفعل ما يطلبه مني هذا الأمر. Now the sentence here is you raise your hand when you want to answer a question. أنت space فراغ ترفع يدك عندما تريد أن تجاوب سؤال. What do we have to use here؟ ما الذي يتوجب علينا استخدامه هنا to express again to express what? Express obligation لأعبر عن التزام. Here we use in this space we use have to. So the sentence will be you have to raise your hand when you want to answer a question. يتوجب عليك أن ترفع يدك عندما تريد أن تجاوب على سؤال. Sentence number 2 الجملة الثانية students الطلاب فراغ respect the school rules. Here we have also between two brackets بين قوسين we have expressing obligation عبر عن التزام. So how do we express obligation? We use
have to. Students have to respect the school rules. يتوجب على الطلاب احترام قوانين المدرسة. Sentence number 3 and he pay attention to the subject. ننتبه للفاعل. الفاعل هنا he. So he space be on time when he goes to school. Here we have also بين قوسين express obligation. عبر عن التزام. So here we have to use has to. استخدمنا هنا has to because the subject here is he. And remember that with he and she and it we use has to. That was all for today. See you next lessons inshallah.